Welcome to Canada Bangladesh Social Justice Action Research Alliance. We organize critical and courageous conversations about local and global issues connected to equity, fairness, and social justice. Today, we will talk about cinema and how it shapes our perception, and particularly interrogating Muslim identity in Bollywood film. Um, Dr. Nadira Khan is our first guest today, and so far on the platform of Canada Bangladesh Social Justice Action Research Alliance, where we were able to find a scholar in the field to talk about how cinema shapes our perception, and cinema is not as benign as it may appear, as one might think. Dr. Nadira Khan is a visiting assistant professor at McMaster University, and Dr. Nadira Khan is assistant professor at Xavier's Institute of Management, India. Dr. Nadira Khan is a scholar in the field, and I couldn't tell you that how excited I am. And I have requested Dr. Khan to speak in Bangla or English as she chooses to, and keep the conversation, at least this conversation, I mean, I know that she's a scholar in the field, so I have requested her not to use too many academic concepts that we might not understand. I had the good fortune of inviting Dr. Khan in our previous conversation, where we had a very lively and, you know, like a chat, South Indian chat, South Asian chat, not South Indian chat, South Asian chat over a cup of tea. সো আজকেও সেরকম আলাপ করব, ওরকম একটা লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি। নাদিরা কেমন আছেন? ভালো। এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে। I'm feeling so privileged and I know the people you invite where my position what it is. So হুম, thank you so much for inviting me থ্যাংক and ইউ নাদিরা। looking forward a wonderful chat. Yeah. Nadira, first of all, your interest in understanding the representation of Muslims or Muslim identity in Bollywood cinema. And obviously, I can say a lot of reasons that why it deeply intrigues me, because as an educator, I know that how much cinema shapes our perception. How did you develop interest in studying what you study? Yeah, actually, this is a very interesting question. And when I wrote my thesis at that time, I had one personal account of coming to that topic. I would like to say that being a Muslim in India, it's not so regular, right? It's not so normative feelings always you will not get. So, what is happening when from my childhood, I had some kind of instances I have faced during my childhood and when I was growing up. তারপর, even while doing my masters, Mhm. I think we don't have that much time to just point out all those instances. Probably হ্যাঁ, all the people in all the nations and wherever they are minority community, they know those হুম, feelings হুম, sometimes, and হুম, they face that. হুম, So যখন আমি আমার এমফিল করলাম হুম, টেস্ট থেকে টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস থেকে, তখন আমার টপিক কিন্তু আমি তখনও সিনেমা নিয়ে ভাবিনি। I was thinking about social media because at that time social media was just coming up in 2008, হুম, and even people have started adopting social media for public activism and all. হুম, So আমার টপিক ওটাই ছিল। দেন তারপরে পিএইচডি সময়ে I was more fascinated towards cinema, as you have pointed out that হুম, you are also very much interested to know about more into the complexities of cinema, right? Cinema, যদিও আমরা ভাবি যে cinema is all bogus, but হুম, it is we can't deny that it is the most powerful tool হুম, to it is one of the most powerful tools to motivate or to mold people's opinion, right? Perception. So তারপরে আমি ভাবলাম আচ্ছা সিনেমাতে যখন দেখানো হয় all the Khans are the superstars, হুম, হুম, and কিন্তু আমি যখন আমার রিয়েল লাইফ লিড করছি তখন being having the same family surname, I am হুম, not having that kind of privilege. হুম, And so let's do something on cinema itself, as I am more keen on looking at that particular medium
at the same time, what's the reality and on-screen representation, to understand that in a much more complex way. হুম, তারপরে আমি ওই টপিকটাকে চুজ করলাম সিনেমা, অ্যান্ড অফকোর্স আপনি বোধহয় এটাও অ্যাকনলেজ করবেন যে the people jara if you are insider, then you will be understanding that point of view more, because being a part or being a representative of Muslim community, then it is much more I will get the topic much more, or I will understand the or nuances much more than somebody is doing from as an হুম, outsider, right? হুম, So হুম, সেজন্য আমি ভাবলাম যে এই টপিকটা, এন্ড তখনও পর্যন্ত আমি পিএইচডি করতে শুরু করলাম, তখন 2010-এ এত কিন্তু মুসলিম আইডেন্টিটি নিয়ে কাজ হয়নি, বলিউড মুসলিম আইডেন্টিটি। এখন তো হুম, প্রচুর আর্টিকেল বেরোচ্ছে, পাবলিশ হচ্ছে হিয়ার এন্ড দেয়ার, কিন্তু তখনও পর্যন্ত জাস্ট ইরা ভাস্কর অ্যান্ড রিচার্ড অ্যালেনের একটা বই ছিল, অ্যান্ড দু হুম, একটা জাস্ট হিয়ার এন্ড দেয়ার কাজ ছিল। তো হুম, I thought of just looking at in a much more systematic way the entire post-colonial period till today, the entire representation era. হুম। আপনি শুনে খুশি হবেন এবং মানে how one of the things that we do সেটা হচ্ছে আমাদের এই আলোচনা যেগুলো এখানে আমরা করি, সেই আলোচনাগুলো কি করে আবার আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে ইনফর্ম করতে পারে। ওরা আবার ডিবেট শুরু করেছে। মানে তো সার্টেনলি এইটার উপর একটা ডিবেট তো হবেই। এই সিনেমা রিপ্রেজেন্টেশন। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা একেবারে দেখবেন ক্লাস 6-7 থেকে আরম্ভ করে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ওরা ডিবেট করছে। আচ্ছা। আম আপনি প্রবাবলি উনাকে চেনেন, রিজওয়ান খান। একজন ব্রিটিশ অ্যাক্টর, হুম। ব্রিটিশ মুসলিম অ্যাক্টর। তো আম Not Rizwan Khan. I think Rizwan Ahmed or not Khan. That রেজওয়ান ইসলাম প্রবাবলি, রেজওয়ান ইসলাম, রিজ ইসলাম প্রবাবলি। yeah. Riz আচ্ছা, হ্যাঁ। Riyaz রিজ আহমেদ, ইউ Riz আর রাইট, Ahmed. রিজ Right, right, আহমেদ, ইউ right, আর right. রাইট। আই এম সো সরি, রিজ He got, আহমেদ। হ্যাঁ, yeah, he got the Oscar, and now even another film, that one new film has come up. His film, I think, Encounter. It's another his এনকাউন্টার back. হ্যাঁ, হ্যাঁ। Yeah. Hmm. রেজওয়ান ওর একটা ইন্টারভিউতে আমার কাছে এরকম মনে হয়েছিল, যেমন ধরুন বাংলাদেশে জন্মানো, বড় হওয়া সেখানে তো I come from a মানে মেজরিটি, তাই না? আমি মুসলমান Hmm. এবং Hmm. আমার নামটা শুরু হয় মোহাম্মদ দিয়ে। তাহলে inescapably কিন্তু Right. যখন আমি এখানে থাকছি, মানে আপনি আমি আমরা দুজনেই কানাডায় থাকি। সেখানে আবার এই মোহাম্মদটা কিন্তু আমাকে অ্যাডভান্টেজ দেয় না। আ Oh no. তো এই যে আইডেন্টিটিটা বাংলাদেশে একই আইডেন্টিটি যেখানে প্রিভিলেজড, আরেকটা জায়গায় যে আইডেন্টিটি হচ্ছে মার্জিনালাইজড এবং ইসলামোফোবিয়া তো আছেই। তো সাধারণত আমি এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মিডিয়া পার্সোনালিটি যাদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে, উনাদেরকে একটা প্রশ্ন করে আমি রীতিমতো বিরক্ত করে ফেলেছি। সেটা হচ্ছে রেসপন্সিবল রিপ্রেজেন্টেশন অফ গ্রুপস দ্যাট আর মার্জিনালাইজড। সেটা হোক উইমেন, সেটা হোক রিলিজিয়াস মাইনরিটি, সেক্সুয়াল মাইনরিটি, হোয়াটএভার দ্য মাইনরিটি উই আর টকিং অ্যাবাউট। এটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যখন আমরা আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলি, গ্রামের ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলি। আমি জানি এটা ভারতে খুব ব্যতিক্রম নয়। আমাদের স্কুল কলেজগুলোতে আম ছেলেমেয়েরা যাতে করে চিন্তা করতে শেখে, এরকম একটা পরিবেশ তৈরি করে দেয়া হয় Hmm. না। কারণ Hmm. if the school teaches you how to think, you will not be an obedient citizen. You will not be an obedient Exactly. consumer. তো স্কুল তো আসলে চিন্তা করতে শেখাবার জায়গা না। মোস্টলি সারা পৃথিবীতেই indoctrinate করার জায়গা। তো আমি এক ধরনের হতাশা নিয়েই বলি যে, জীবনটা তো আর ডিডিএল যে না। ছেলেমেয়েদেরকে কথাটা বলি। আপনি পেপার লিখেছেন এবং যে ২ টো পেপার আমি রেফারেন্স করছি। একটা হচ্ছে প্রেজেন্টিং মুসলিম উইমেন ইন Hmm. আ সার্টেন ওয়ে। আ আবার একটা পেপার লিখলেন লাভ জিহাদ নিয়ে। লেটস স্টার্ট ফ্রম দেয়ার। দি রিপ্রেজেন্টেশন অফ মুসলিম উইমেন ইন হিন্দি সিনেমা। অ্যাজ আ স্কলার আপনি এটাকে কিভাবে টিজ আউট করেন? এবং আমাদের ওই জায়গা থেকে ধরুন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একজন ভারতীয় মুসলিম নারীর জীবন বাস্তবতা এবং এর রিপ্রেজেন্টেশন, Hmm. এটার Hmm. সিমিলারিটি কোথায়? এটার ডিসজয়েন্টেড জায়গাটা কোথায়? এই জায়গাটাতে ইফ ইউ ফোকাস অন দ্যাট প্লিজ। Hmm. Uh,
আনফরচুনেটলি যদি বলিউডে দেখা হয় তাহলে কিন্তু সেইভাবে কোনো নর্মাল বা নর্মাল কথাটা যদিও নর্মাল ইটস ভেরি প্রবলেম্যাটিক ওয়ার্ড What is normal? অর্ডিনারি অর ডে টু ডে লাইফ অফ মুসলিম উইমেনদের দেখানো হয় না ইভেন Mhm, ইট যদি প্রথম থেকে দেখা হয় mhm, আমরা যদি পুরো বলিউডটাকে দেখি ক্রোনোলজিক্যালি mhm, বলিউড এটা বলার প্রথমে দরকার আছে টু ফর্ম দ্যাট ফাউন্ডেশন অফ বলিউড সিনেমা Bollywood, early after independence in the post-colonial period, immediately, though the ideology of Indian cinema or Hindi cinema Bollywood was not the same what it is today. mhm, Initially, during Nehru, mhm, when Nehru was the prime minister immediately after independence, at that time, the ideology was more of a secular ideology they tried to promote through cinema. mhm, তো সেজন্য কি হয়েছিল তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছিল যে মুসলিমদেরকে they are um, secular or they are probably nawab or kings and that's why all these historical films they started making at that time. mhm, Gradually that representation started shifting towards communalism or they were started representing other gangsters or probably terrorists in the recent context. mhm, সো মহিলাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু রিপ্রেজেন্টেশনটা চেঞ্জ হয়েছে ফ্রম দ্যাট টাইম টু টিল টুডে mhm, তখন মোস্টলি দেখানো যেত হিস্টোরিক্যাল ফিল্মে যেহেতু নবাব অর কিংস দে ওয়ার দ্য মেইন ক্যারেক্টার্স তো মহিলারা ওই সিনেমাগুলোতে মহিলারা সামহাও দে আর দ্য কুইন্স অর দে আর দ্য দ্য রাজার ওয়াইফ তাদের কিন্তু বেশি কিছু রোল নেই অ্যান্ড দে mhm, আর অ্যাকচুয়ালি wearing some exotic attires and costumes and they are just flaunting so they don't have as such any say in that entire film আর একটা ছিল they were the wives mhm, ওই সিনেমাগুলোতে তো যেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাওয়াইফস যদিও তাওয়াইফ হিসাবে নয় কিন্তু they are getting represented in another form of tawaifs mhm, so probably bar dancer mhm, sometimes mhm, তো আর আর একটা জিনিস যেটা তখন থেকে gradually it got shifted apart from tawaifs even muslim women are getting represented they are always dominated by their male counterpart or mhm, their partner or their husband so recent সিনেমাগুলোতে কি হয়েছে এখনকার দিনে আগে ওটা তাওয়াইফ ছিল and এখন they have become like they are really they are victim of patriarchy or probably conservative Muslim culture, something like that. And আর একটা জিনিস very recent development that I just noticed that Muslim women somewhere they are connected to all these horror films in the recent 2 3 films where Muslim women are getting connected to horror films because mhm, these entire culture of these supernatural or probably supernatural elements which are connected to Islam or Islamic culture, and that's how they are connected. Muslim women are getting connected to that. mhm. So if you look at very very rarest films where Muslim women are represented, they are living their day-to-day regular life. So that's really sad and unfortunate. হুম, হুম। আমি সম্প্রতি একটা কমেডি আ আ ব্রিটেনের থেকে প্রডিউস করা। এটা নাম হচ্ছে 'উই আর দ্য বডি পার্টস'। Okay. আ ওখানে কয়েকজন আ ব্রিটেনে অর্থাৎ হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি আ মুসলিম ওম্যান অফ কালার, মুসলিম উইমেন ফ্রম মাইনরিটি ব্যাকগ্রাউন্ড, হোয়াট ডাজ ইট মিন? আমি ভারতে তো ইটস আ ফ্যাসিনেটিং পলিটিক্যাল কমেডি স্যাটায়ার ইফ ইউ ওয়াচ ইট। I watched it আমি একদম আমি বিঞ্জ ওয়াচ দেখবো। করেছি। মানে শুরু থেকে নিদা ইসলাম করেছেন। একজন শি ইস আ মানে অফ কোর্স সাউথ এশিয়ান ব্রিটিশ আ film producer. Her understanding of the women's subjectivity, Muslim women's subjectivity in Britain is very intimate and very close compared to আমরা যেভাবে বোঝার চেষ্টা করি। আম এখন যদি মুসলিম রিপ্রেজেন্টেশন ইন বলিউড সিনেমাতে দেখি, আমরা দেখছি যে একটা ন্যাশনালিস্টিক এক ধরনের ফারভার ওখানে দেখা যাচ্ছে। অফটেন টাইম দেখা যাচ্ছে যে আ a lot of the film আমি একেবারে মিস করে দেখাতে পারি যে হুম, you have this super cop যারা ইন্ডিয়াকে প্রোটেক্ট করবার জন্য
বদ্ধপরিকর, determined to Hmm. protect India under any circumstances. And you have the characters, the villainous character, যারা হচ্ছে এই মুসলমান যে একটা বমিং প্ল্যান করছে বা যে একটা কনস্পিরেসি করছে কোনো কিছুর ক্ষতি করবার জন্য। আপনি you use Edward side in your paper to theorize, to actually narrate that what's happening. আমাদেরকে বলবেন যে এই যে মুসলমানদেরকে হিন্দি সিনেমাতে এরকম করে দেখাবার what is the political economy? What is the it's not just this, there is a reason behind it, তাই না? Actually, yeah, that's why I have used Said, because if you look at his book covering Islam, even he has pointed out the entire discourse of representing Islam in a particular way in Western media, Mhm. right? And where all of us we know at that time or till today that কেন শুধু শুধু সিরিয়াতে কেন মারামারি হচ্ছে তাই না Mhm. or কেন আফগানিস্তানে এত bombing হচ্ছে এত কিছু হচ্ছে it's not only because of they are these western countries they are just going to protect the citizen of those countries. So there is behind that there is mm, much more bigger intention, right? And that is of course now the way it used to be in the earlier era, the colonial control, it has the entire uh, system or entire mechanism got changed now. So you have to you can't just go and go and just get hold of that country. Now you have to trick and you have to use certain software weapon and you have to tell that no, I'm doing for your good, so I'm just protecting your nation. And that's how I adopted Edward Said's theory of Orientalism. And using that theory of Orientalism, actually, I don't know whether you have come across this particular reference, Jack Sahin's book, The Real Bad Arab. And it's one of the fascinating books. So এই বইটাতে জ্যাক শাহিন কিন্তু 1000টা হলিউড ফিল্ম অ্যানালিসিস করেছেন। অ্যান্ড 1000টা অ্যানালিসিস এর মধ্যে উনি দেখেছেন 90% of the films দেখানো হয়েছে হলিউডে Islam or Muslims, they are Arabic, mostly they are from the Arab countries, and they are just probably oil, they are just holding the oil, or they are just stealing the oil, and oil mafias mainly. And this is the country of belly dancers, and of course oppression of women and terrorism and all of it. So getting inspired with these two work, I thought even in India at this moment, what is happening in the name of these ultra nationalist or aggressive nationalism, what I call neo nationalism. So even to cash on to these particular sentiments, even these political parties are also using certain mechanism and nuances to get their political or to fulfill their political motives, right? And to supply their demand chain, there are certain even filmmakers যারা তা এই পুরো সেন্টিমেন্টটাকে ক্যাশ অন করার চেষ্টা করছে। তো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, আমি এটাই কবির খানের যখন ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, কবির খান যে ফিল্ম ডিরেক্টর বম্বের খুব বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর, যিনি প্রচুর ফিল্ম ইভেন বজরঙ্গি ভাইজান যিনি ডিরেক্ট করেছেন, তার আগেও কাবুল এক্সপ্রেস অনেকগুলো সিনেমা ডিরেক্ট করেছেন। ওনার যখন ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম যে why is it happening? Why do you think that you are representing? He has two, three films which are representing terrorism. So when I asked, why do you, initially he was a documentary filmmaker. তারপরে উনি চেঞ্জ করে mainstream completely বজরঙ্গি ভাইজান kind of film he makes. তো আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম first question that why did you shift your the entire craft and the way you used to make film nowadays you don't. তো উনি খুব একটু ইরিটেটেড হয়েছিলেন পুরো কথাটা শুনে। তো উনি বলেছিলেন যে I want to just reach out to mass. And আমি আমি লিমিটেড কয়েকটা অডিয়েন্সের কাছে থাকতে চাই না, আমি বড় মাসকে ক্যাটার করতে চাই। ইভেন তার জন্য আমি এই ধরনের সিনেমা বানাচ্ছি যেখানে আই ক্যান রিচ আউট টু ইভেন ইট উইল ক্যাটার টু কমন ডিনোমিনেটর। So
এটা কিন্তু শুধুমাত্র এটা কিন্তু লজিক, অফকোর্স হি ওয়ান্টস টু রিচ আউট, নট বিকজ হি ওয়ান্টস টু রিচ আউট, অ্যাকচুয়ালি হি ওয়ান্টস টু ডু বিজনেস আউট অফ ইট, and right, and Absolutely. that's why his films, if you look at in probably within 5 most box office successful films এর মধ্যে ওনার ফিল্ম আসবে। Mhm, আর সেকেন্ডলি এখন কিভাবে, যদিও নেহেরুভিয়ান এরাতে আমি বললাম যে সেকুলার কিং, সেকুলার mhm, কুইন এইসবকে রিপ্রেজেন্ট করা হতো, এখন কেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে? mhm, এখন যেহেতু পলিটিক্যাল সিনারিওটাই এত ডিফারেন্ট, আর mhm, পলিটিক্যাল সিনারিওটা যেহেতু ডিফারেন্ট, তো মেজরিটেরিয়ানকে অ্যাপিজ করার একটা প্রবণতা চলে আসে। মেজরিটেরিয়ানকে অ্যাপিজ করতে এই ডিরেক্টররা হয়তো দে আর নট রাইট উইঙ্গার্স, or they are not actually believing those ideologies, কিন্তু ওরা জানে if I represent that kind of themes or that kind of nuances, তাহলে কি হবে, then my প্রোডাক্ট, ইট ইজ আ প্রোডাক্ট, রাইট, আমার প্রোডাক্টটা আরো বেশি ওয়াইডলি বিক্রি হবে, সো আই ক্যান সেল ইট মোর। যেহেতু এটা এখন এখন একটা মেজরিটেরিয়ান ও একটা ফোবিয়া চলছে, তো আমি মেজরিটেরিয়ান ফোবিয়াই বলবো। তো এই mhm, মেজরিটেরিয়ান ফোবিয়াকে কেটার করতে গেলে আমি আরো বেশি প্রফিট করতে পারবো, যেহেতু mhm, এখন এন্টায়ার দ্য রাইট উইঙ্গার্স এন্ড মেজরিটেরিয়ান ডিসকোর্স ইজ মাচ মোর পপুলার, so mhm, they are representing those notions which are very very popular at this moment. So that's the main idea, and that's what it is happening at this moment. And আপনি রাইট, আপনি খুব ভালোভাবে ওটা এক্সপ্লেইন করেছেন যে এরা ভিলেন আর এরা হচ্ছে সেভিয়ার, অ্যাকচুয়ালি দে আর দ্য থ্রেট and they are the savior of that, from that threat, right? And mhm. even if you, recently I was seeing other day Suryavanshi, that another film which has come up, and where Ajay Devgan, Akshay Kumar, and আরেকটা হিরো আছে বোধহয় রণবীর সিং, হ্যাঁ। তো এরা তিনজন আছে, কিন্তু আপনি এরা তিনজনই কিন্তু কপস, that means they are representing the state, the people from majoritarian community, they are representing the state. Mhm, Our police officers আছে mhm, from minority community, সেই mhm, পুলিশ অফিসার কিন্তু মুসলিম, at the same mhm, time সেই পুলিশ অফিসার কিন্তু বিট্রে করছে না, but that police officer had to prove that he is actually loyal citizen of the country. and and what they are doing, all mhm, these people, they are actually trying to protect the nation from terrorist attack. And mhm, that terrorist, that can, he can be from even Pakistan, he can be from Kashmir, and he can be from somewhere else. So even sometimes even they are belonging to this particular country. And what dangerous in that film, what I found out, যে এইখানে যে সূর্যবংশতে দেখানো হয়েছে যে টেররিস্টটা পাকিস্তানের ছিল, কিন্তু এইখানে 20 বছর ধরে আছে, and they are living the next door neighbor kind of. That Yep. means indirectly they are saying that your next door neighbor Muslim can be, anytime they are so dangerous, they can turn out to be a terrorist. So Mhm, that kind of underlying meaning of these films, that's so dangerous. So sometimes it's so frightening for the community itself. Even that's what even it happened in Kurban. So Kurban, the film, it probably 2009 or 2010 এসেছিল। যেটা সাইফ আলী খান করলো কারিনা করিনা কাপুরের সাথে। করিনা কাপুর, হ্যাঁ, হুম, যারা হুম, ও বিদেশে চলে এলো, তারপরে হিথ্রো, লন্ডন মেট্রো স্টেশনে ওরা আর এয়ারপোর্টে ওরা ব্লাস্ট করার প্ল্যান করেছিল বা কিছু এরকম। হুম, হুম, তো এটাও একদম মানে ইটস সো ডেঞ্জারাস, ইটস টকিং অ্যাবাউট ইভেন করিনা কাপুর একজন হিন্দু, তারপর মুসলিমকে চুজ করছে, মানে ও পার্টনার হিসেবে চুজ করছে, বিয়ে করছে, তারপরে বিকেম হি ওয়াজ আ টেররিস্ট, ও টেররিস্ট হিসেবে দেখা গেল ও যে টেররিস্ট। Then that whom are you going to believe? If you are Muslim, you can come out anytime as a terrorist. So what That's are you right. trying to say, right? So Mhm, that I find really 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 dangerous, because mhm, anyone can be dormant and suddenly he or she can be terrorist, he can be mhm, termed as terrorist. mhm, তো mhm, ইভেন when আমি কয়েকদিন আগেই আমার ওই ডিরেক্টরের সাথে কথা বললাম যে কুরবান করেছিল রেনজেল mhm, ডে সিলভা। mhm, আমি বললাম যে why did you think about this particular topic, and don't you think it's so dangerous that you are portraying suddenly someone is turning up and saying I'm terrorist? Even he I think
যেমন ভাবে they are trying to cash on to this particular sentiment, public sentiment at this moment, even এটাও ঠিক যে কখনো কখনো they don't realize, they don't understand what they are doing. Even এটা ওদের মধ্যেই আছে, they are in their psychological positionই আছে। তো he he didn't understand that he has really represented something which is bothering and which is not really a good pleasant thing. So উনি বললেন যে না আমার একটা ক্লাসরুম ডিবেট ছিল ওখানে, যে স্টুডেন্টরা ডিবেট করছে কিভাবে গুয়াতেমালায় কিভাবে অন্যান্য আহ, আহ, দেশগুলোতে তো অ্যাটাক হচ্ছে, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি অ্যাটাক করছে। এট দ্য সেম টাইম এই মুসলিম প্রফেসর উনিও আর্গুমেন্ট করছেন যে না মানে অন্য দিকটা পার্সপেক্টিভটা উনি বললেন না আমি তো ক্লাসরুমে একটা ডিসকাশন দিয়েছিলাম। হুম হুম What do you mean by that? Because classroom discussion doesn't actually counter that entire people are going and attacking some metro station, হুম blast হুম and just ব্লাস্টে ইনভলভ, সার্টেন ব্লাস্টে বম ব্লাস্টে ইনভলভ। হুম হুম তো এইগুলো আমার মনে হয় দিজ আর রিয়েলি রিয়েলি প্রবলেম্যাটিক। অ্যান্ড ইন দ্য রিসেন্ট টাইম আপনি যদি লাস্ট 10 ইয়ার্স দেখেন, মুসলিমরা কিন্তু একটু আলাদাভাবে রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে। হুম মানে দে আর নট এনি মোর দোজ টেররিস্ট, অর প্রবাবলি দে আর নট কিংস অর গ্যাংস্টার্স। অ্যাট দ্য সেম টাইম আলাদাভাবে রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে। আপনি যদি, আমি জানি না আপনি দেখেছেন নাকি, সিক্রেট ফর এক্সাম্পল সিক্রেট সুপারস্টার, এটা কিন্তু অনেকেরই হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমির আমির খানের খানের, সিনেমা। হ্যাঁ আমির খানের হুম একটা সিনেমা। হুম হুম কিন্তু সেখানেও কিন্তু ওরা, আমার আমার যেটা মনে হয় যে এই ফিল্ম মেকার গুলো ওরা কিন্তু মুসলিমদেরকে মুসলিম হিসেবে দেখাতেই হবে, যদিও কোনো স্টোরি লাইন ডিমান্ড করে না, কিন্তু দেখাতেই হবে। এটা দে হ্যাভ দ্যাট কম্পালশন, আই ডোন্ট নো সামহাউ। এইখানে দেখিয়েছে father is so misogynistic, father is so patriarchal that he is just dominating his wife, daughter, or daughter is not allowed to sing, even তার জন্য বোরখা পরে ইউটিউবে গান করে। মানে it's he is subjugating like anything। তো আমার মনে হয় এরা কিন্তু মানে যদিও বলছে আমরা নিউ টাইপ অফ ফিল্মস বানাচ্ছি, ইভেন ইকবাল, ইটস অ্যানাদার ফ্যাসিনেটিং ফিল্ম। ইকবালে যেটা শ্রেয়াস তালপাড়ে ছিল আর নাসিরুদ্দিন শাহ ছিলেন। তো ওটা ওটাতে দেখানো হয়েছে যে একটা খুব মার্জিনালাইজ ক্লাস থেকে ছেলেটা বিলং করে, মুসলিম ফ্যামিলি, কিন্তু ও ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। আর ফাইনালি ওকে, এটা কিন্তু কোনো মুসলিম হিন্দুর ব্যাপার নেই, ওর যে কোচ সেও নাসিরুদ্দিন শাহ, হি ইজ হিন্দু। কিন্তু ফাইনালি কি হলো, লাস্ট যখন ও ম্যাচটা খেলতে যাচ্ছে দেখাচ্ছে পাকিস্তানের একটা ফ্ল্যাগ, অ্যান্ড ইফ ইরফান ক্যান আদার প্রবলি মুসলিম ক্রিকেটারের নাম দেওয়া প্ল্যাকার্ডস চারদিকে, দেন ইভেন ইকবাল ক্যান। সো again you are proving, you are just redeeming yourself to that particular patriotic notion. হুম তো আমার মনে হয় এটা খুব অ্যাকসেপ্ট করতে খুব ডিফিকাল্ট যে you just come out from this entire, you don't, যদি আপনি বলছেন আমি অন্য রকমের সিনেমা বানাচ্ছি, then you don't have to say they are Muslim, you don't have to point out they are, whether they are Muslim or they are Hindu or they are Christian or they are any other, probably they belong to from any sexual minority community, it doesn't belong, you don't have to tell them, right? So হুম even indirectly you don't have to tell them, like অনেকদিন আগে আমার একটা স্টুডেন্ট এসে বলেছিল, ম্যাম I am gay. So আমি এটাই বলেছিলাম, why don't you believe that it's okay? Why you have to say that, right? If you are gay, you are gay. It's quite normal, right? It's quite natural. So it হুম doesn't matter. You don't have হুম to say. হুম So it's like that. যদি যদি নর্মালাইজ করতে হয় পুরো ব্যাপারটাকে, যে তাহলে এটা বলার দরকার নেই সেপারেটলি, ইউ হ্যাভ টু কাম আউট, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট থিঙ্ক দেম দে আর অলসো রেগুলার পিপল, রাইট? হুম 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 হুম। আমার কাছে এর কি মনে হয় নাদিরা, আম আমি এভাবে ভাবি আ এবং এটার পেছনে যথেষ্ট গবেষণাও আছে। আম আপনি ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো থেকে ২ জন আ রিসার্চার আ উনারা একটা বই লিখলেন। সেটা হচ্ছে আপনার "প্রপাগান্ডা বাই অ্যানাদার মিনস"। উনারা যেটা দেখাচ্ছেন পৃথিবীতে এখন রাজনীতিটা ভীষণ সেন্টিমেন্ট, ইমোশনটাকে এক্সপ্লয়েট করছে। হুম ভারতে কি হচ্ছে? কিংবা পৃথিবীর যেকোনো দেশে কি হচ্ছে? যখন ইনকাম ইনইকুয়ালিটি বাড়ে, you have very widening income inequality যেখানে handful of people enjoy
পাওয়ার বিয়ন্ড লিমিট। আমি যদিও ভারতীয় সিনেমা সম্বন্ধে খুব যে গভীর ধারণা আমার আছে সেটা না। আমি অনেকদিন আগে একটা ইন্টারভিউ দেখেছিলাম। মানে যারা ভারতীয় তারা হয়তো ওনাকে অক্ষয় কুমার বলেন। বাংলায় তো অক্ষয় কুমারই হয়, আমি অক্ষয় কুমারই বলি। তো অক্ষয় কুমার আপনার একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদির। আচ্ছা, হ্যাঁ। নরেন্দ্র মোদিকে উনি প্রশ্ন করছেন, "আচ্ছা বলুন তো আপনার প্রিয় ফল কি? আপনি আম খেতে ভালোবাসেন?" আহাহা! কি চমৎকার! তো আমি চিন্তা করলাম এই ভদ্রলোক এতটা ক্ষমতার মালিক। মানে আমি দেখলাম যে আসলে এখন this is something এটা একেবারেই নতুন কিছু না। আবার কোনোভাবেই আমি আম আ আম আ এই শাহরুখ খানকে নিয়ে সম্প্রতি আমি শাহরুখ খানের ফ্যান না। আবার এটা মনে করবেন না যে আমি খুব শাহরুখ খানের ফ্যান। তো এই যে আপনার রিসেন্টলি শাহরুখ খানের ছেলেকে নিয়ে যা কিছু হলো in terms of এই যে মানে politicization যে আপনি কোন কিছু নিয়ে if you take a stand কিভাবে আপনাকে অ্যাটাক করা হবে। তো যখন ইনকাম ইনইকুয়ালিটি বাড়ে, তখন হুম, মানুষের ভিতরে হেল্পলেসনেস বাড়ছে। And out of that helplessness তখন সবসময় এটা তো fascist একটা খুবই কমন স্ট্র্যাটেজি। We want to go back. Oh, there was a time in India when everything was wonderful and beautiful. And then suddenly you have this alien. And হুম, who is that alien? মুসলমান। ওদেরকে ধরো, মারো। আপনি তো উনাকে চেনেন। মানে সবাই উনাকে চেনে। এই স্বামীনাথান। হুম, উনি একটা ইন্টারভিউতে বলছেন একটা যে ভারতে মুসলমানদেরকে কেন বাড়তে দেয়া যাবে না জনসংখ্যায়? এবং এই যে লাভ জিহাদ এটা নিয়ে you have written about it যে এই যে লাভ জিহাদ কনসেপ্টটা তো সেই জায়গায় আমি আমি উনার কথা প্রায়ই উনার রেফারেন্স দিই। এই ভদ্রলোক যেকোনো ভদ্রলোক না, উনি হার্ভার্ড থেকে পড়া হুম, একজন মানুষ ওখান থেকে পিএইচডি করেছেন এবং উনি হার্ভার্ডে পড়ানো। ওনার মতো একজন শিক্ষিত মানুষ, সো কল্ড আমি উদ্ধৃতি বাক্যের মধ্যে মানে কোট আনকোট বলছি শিক্ষিত মানুষ, blatantly unapologetically বলছে ভারতে মুসলমানদেরকে বাড়তে দেয়া যাবে না। এটা ভারতের নিরাপত্তার জন্য এবং উনি সরাসরি বলছেন যে সবার অধিকার সমান না। everyone's right is not equal. তুমি কি করছো? যে উনি বলছেন যে ভারতে মুসলমানদেরকে জায়গা দিচ্ছে না ওদের ভালোর জন্যই। And he is not ashamed about it. হি ইস প্রিটি মানে ব্লান্ট অ্যাবাউট ইট। ওই ভদ্রলোক আবার বলছেন যখন আপনার বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাত হলো, হিন্দুদের উপরে যখন অ্যাটাক হুম, মানে করল মুসলমানরা, তখন উনি বললেন, "ভারতের উচিত বাংলাদেশকে আক্রমণ করে হিন্দুদেরকে বাই বাই নো মিনস মানে I am not at all supporting or justifying in any shape or form what happened to the হুম, Hindu minorities is justified. obviously, হুম, Not at all." কিন্তু আমি যেটা বলবার চেষ্টা করছি যখন আপনার ইনকাম ইনইকুয়ালিটি, অপ্রেশন, ইনজাস্টিস সেই ইনজাস্টিসকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য কাউকে তো দোষ দিতে হয়। যে এই সবকিছু হচ্ছে কার জন্য? হুম, আপনি একটু আগে যে কথাটা বললেন কুরবানের কথা। লেটস টক অ্যাবাউট 2 সিনেমা। একটা সিনেমায় পাকিস্তানি সিনেমা, সিনেমাটার নাম হচ্ছে 'খুদা কে লিয়ে'। হুম, 'খোদা কে লিয়ে' যে আপনার রিপ্রেজেন্টেশন যে পাকিস্তানি একজন আমেরিকান, সে আমেরিকাতে তার মুসলিম আইডেন্টিটি তাকে কিভাবে বিপদগ্রস্ত করছে। হুম, And to the extent and it's a beautiful portrayal. আমি জানি না এক্সাক্টলি। কত লোক 'খোদা কে লিয়ে' সিনেমাটা দেখেছে। I don't know. ইভেন তারপরেও আরেকটা এসেছিল সেম ডিরেক্টর আমি জানি না আপনি দেখেছেন নাকি 'বোল' অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যানাদার ফ্যাসিনেটিং ফিল্ম। আ সিনেমাটা কি বললেন? 'বোল' BOL ওহ! আমি দেখিনি। হ্যাঁ। ওটার স্টোরি লাইন what did it explore? It did explore even homosexuality হুম, and at the same time the people who are facing that kind of crisis if they are হুম, belonging to that kind of sexual orientation. At the হুম, same time, even they are also trying to. There are few sisters in that particular family, হুম, and মহিলাদের কি রকম প্রবলেম or মহিলারা কিভাবে সাবজুগেটেড হচ্ছে in a Islamic country. হুম, হুম। তো এটাও একটা ফ্যাসিনেটিং সিনেমা। আমার মনে হয় দুটো ফিল্মই খুব ভালো করেছেন। খুব ভালোভাবে পোর্ট্রে করেছেন। এটা দেখতে হবে। I definitely have to watch it. হুম, আপনি একটু আগে বললেন না 'সিক্রেট সুপারস্টার'? হ্যাঁ, ওই 'সিক্রেট সুপারস্টার' ওই মেয়েটির নাম আমার মনে নেই এই মুহূর্তে। যেই মেয়েটি অ্যাক্ট করেছে ওই রাইট। রোলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিও এক্সাক্টলি মনে পড়ছে না কিন্তু
she became that scrutiny of controversy in between, right? কারণ ও হুম, 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 কাশ্মীরের তারপরেই হুম, তো হুম, ছেড়ে দিল, অ্যান্ড হুম, ফিল্ম হুম। ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দিয়ে তারপরে প্রচুর কিছু কন্ট্রোভার্সি হলো ওই নিয়ে। আমার এখানে যে জিনিসটা ভয় লাগছে সেটা হচ্ছে মুসলমানদের আবার ওই মেয়েটির অবস্থানটিকে ব্যবহার করা, যে এই মেয়েটি আমির খানের সাথে সিনেমা করেছে। তারপরে সে বুঝতে পেরেছে যে সিনেমা করলে সে আ আ জান্নাতে যাবে না। আ তার বেহেশতটা ক্যানসেল হয়ে যাবে। এইজন্য এখন সে হঠাৎ করে সে খোদার পথে ফিরে এসছে। এটা নিয়ে আমরা যারা মুসলমান আমরা তো একেবারে আনন্দে মেতে গেলাম। তাকে কাঁধে করে নাচছি যে দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি চিন্তা করছি যে ওই মেয়েটি কাশ্মীরি এবং ওর যে জীবনের বাস্তবতা, ওর বাস্তবতাটা কি? The হুম existing BJP government is literally মানে there is no hiding about it, acting super fascist. মানে what are you doing in Kashmir? তো আমার ভাই-বোনকে, আমার বাবা-মাকে যদি এভাবে অত্যাচার করা হতো, মারা হতো, আমি কি আনন্দিত হতাম? আনন্দিত হুম হতাম না। আমি তো প্রতিবাদ করতেই পারি। তো আমি একটা জিনিস ভাবছি, আপনি দিয়া খানকে তো চেনেন। আ যেই আ আ আম সি হ্যাঁ, জায়রা ওয়াসিম। রুকাইয়া যেটা বলছে মেয়েটির নাম ওকে জায়রা ওকে ওয়াসিম, ওকে, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এই যে মুসলমানদের ওকে নিয়ে এখন পলিটিসাইজ করা এবং ওকে একটা এমানসিপেটেড ফিগার দেখানো সেটাও কিন্তু প্রবলেম্যাটিক। সেটা কিন্তু আমাদের ক্রিটিক্যাল কনসিয়াসনেস তৈরি করছে না। হুম 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 আ I would say Zaira Wasim, her political dissent I absolutely appreciate. But by presenting her as a savior, by হুম presenting she's a young woman. I mean, I mean, it's very easy to create a profit out of I mean, I don't know. I mean, মানুষের খুব সহজেই করা যায়, তাই না? তো এই যে আপনি দেখেছেন যে এখন as a researcher, as a scholar আমাকে বলবেন যে what are some of the most problematic aspects you think in Bollywood cinema that are marginalizing Muslim imagine মানে কোন বিষয়গুলোর কারণে মুসলমানরা বলিউড সিনেমার মাধ্যমে they are becoming victims of discursive, you know, হুম attack. হুম হুম। ফার্স্ট জাইরা ওয়াসিমের কথা বলবো। আমার মনে হয় এটা দুদিক থেকেই প্রবলেম। হুম, ইভেন এটা কিন্তু যেকোনো আমার মনে হয় মাইনরিটি যদি কোনো কান্ট্রিতে দ্যাট কান্ট্রি ইজ ভেরি ভোকাল অ্যাবাউট দেয়ার মেজরিটেরিয়ান পজিশন। আ আ কিন্তু এটা বোধহয় আমার মনে হয় নর্থ আমেরিকান কান্ট্রি গুলোতে সিচুয়েশন হবে লিটল ডিফারেন্ট দেন ইন দ্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি গুলোতে, রাইট? আ এইখানে আমার she is actually getting sandwiched in both ways from Muslim community at the same time from the right wingers. Even it happens always, even for you, even for me. In আমরা জানি যে আমরা uh, we are just getting bashed by both. Even আমার আমার ডক্টরাল অ্যাডভাইসারি কমিটিতে ছিলেন খুব রেনাউন্ড প্রফেসর, প্রফেসর আব্দুল সাবান। উনি বলতেন, আমি মুল্লাদের কাছ থেকেও হুম, খাচ্ছি খুব হুম, সুন্দর করে। হুম, হুম, আবার আমি এইখানে রাইট উইঙ্গারদের কাছ থেকেও খাচ্ছি। হুম, হুম, হ্যাঁ, তো এটা এটা বোধহয় আম যারা ভোকাল, দে হ্যাভ দেয়ার কনসিয়েন্স অ্যান্ড দে নো হোয়াট দে আর ডুইং, এটা তো সবার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তো জাইরা ওয়াসিমের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সি ইজ অ্যাকচুয়ালি গেটিং politicized in both ways. একটা হচ্ছে ইসলামিক কমিউনিটি, দে আর সো প্রাউড অফ হার পজিশন, হুম, and আরেকটা on the other hand even right wingers also politicizing her position, কারণ they are just telling, look, they are so orthodox, they are so uh, uh, they belong to such a patriarchal society, and সেজন্য ওকে ফাইনালি দে she had to decide. তো এটা খুবই আমার মনে হয় একটা ডেঞ্জারাস পজিশন মুসলিমদের জন্য বা ইসলাম অ্যাজ আ রিলিজিয়ন। আর ফর দ্য ম্যাটার অফ বলিউড সিনেমা, আমার মনে হয় যেটা একটু আগে আমি বললাম, বলিউড সিনেমাতে আমার মানে whatever most of the cases, actually that entire Islam or Muslims, whatever they are doing, it's really, really problematic. Even if you look at, as I was telling, secular
in post independence or post colonial period, actually সেটাও কি actually secular ছিল? That's we need to question. First we need to understand whose position is getting represented through these images, right? it, Even in that particular period, Nehru's position was getting represented, or his ideology. Muslims, they are, as Muslims are always minority in India. So if you look at their own position is not coming out, their own subjective position, though they are involved in filmmaking this entire business, but they finally, for whom they are making that film, right? They are making for the majority community. So even there, they were represented as so exotic. Even they were not ordinary there, right? As they were so exotic, that is another problem. They were never ordinary people in our country. They were always alien. So even what you were saying just few minutes back, they are these alien people. They came, and that they are just getting hold of our entire resources. And even that started from there. They were not regular people. They were not ordinary people of India. They were even kings and nawabs who came from somewhere else, and they are completely representing a different culture, as they are creating some imaginary world. So they, even there, they were not ordinary. Even in today's representation, they are not ordinary. They are Pakistani terrorists or Kashmiri terrorists. So I think these, even in between, there was a period, for example, in 70 or 80s. At that time, or they are not represented as either kings and nawabs, or on the other hand, they are not getting represented as terrorists, because terrorism was not that popular at that moment. So what they did, where the right wing or right wing ideology was coming into existence in more prominently, at that time there was a period where they are actually gangsters. So if you look at in 70s, there were a lot of gangsters films which were coming out. But still, I will tell, those gangsters films were much better than these terrorist films, because these gangsters films, they had a human nature. Though they are gangsters, but they are doing something good for the society, and they are taking care of poor or marginalized community, because they are coming belonging to that particular community. But if you are looking at in the current context, actually, uh, earlier probably you have watched Sholay. What Sholay? Gabbar Singh, right? Gabbar Singh is the greatest. I think I consider him. He's the like greatest anti-hero or villain in in Bollywood cinema. So হ্যাঁ, আমি এটাকেই সবসময় compare করি. Even I argue that even if you look at that moment in 70s film where Gabbar Singh was villain, and he was actually villain for a particular village. It's not হুম, the entire nation. But হুম, now what is happening? These terrorists are enemy for the entire nation. They are threat for the entire nation. হুম, So that's how, if you are becoming threat for the nation or for the country, so automatically in people's psychology, what is going in your mind, that okay, this community or this religion is actually threat for our country. They are trying to harm our motherland, right? And that sentiment we have, that our country is our motherland, Bharat Mata. So they are trying to harm, and that's, I find that's really dangerous position and dangerous uh, way to putting across this relation. Because হুম, যখন আপনি দেশকেই harm করতে চাইছেন, আপনি একটা just not limited to a city or a particular place or a village, হুম। entire nationের জন্যই আপনি যখন একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তখনই how you will be considered as responsible citizen, or হুম। you are citizen of that particular country. That position is really really dangerous. আমার মনে হয় যে আমাদের হিস্ট্রি থেকে কিছু জিনিস শেখার আছে এখানে। মানে মানে একদম ডিরেক্টলি কিছু জিনিস শেখবার আছে। সেটা হচ্ছে আম লেটস লুক এট জার্মানি, Hmm. আম লেটস লুক এট আমেরিকা। এই ২ টো কান্ট্রির কথা বলি। আ যখন ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় আপনার আমেরিকা যুদ্ধে যেতে মানে একটা একটা দেশ মাত্র রিসেশন থেকে উঠেছে আপনার মানে ইট হ্যাজ গট আ লট অফ Hmm. ডিফিকাল্টিজ, তাই না? তো মানুষ দেশ যুদ্ধে যেতে চাচ্ছিল না। তখন
যেহেতু আমার রিসার্চ এরিয়া হচ্ছে ডিসইনফরমেশন, আমি এগুলো নিয়ে সারাক্ষণ লেখাপড়া করি। প্রপাগান্ডা যে আসলে মানে হাউ দিস থিংস হ্যাপেন। আমি এম্পায়ার, ক্যাপিটালিজম এবং এটার সাথে সিনেমার একটা সম্পর্ক। মানে এটা সিনেমাটা দেখবেন যে আমি যদি আপনাকে ভারতের কনটেক্সট নিয়ে আমি আবার আ আ জার্মানি এবং আমেরিকাতে আসবো। হুম, ভারতের কনটেক্সট এ যদি বলি, বাংলাদেশের একজন probably one of the most towering intellectuals in বাংলাদেশ। গতকালকে উনার জন্মদিন ছিল। বদরুদ্দিন উমার। আ উনার একটা জায়গায় উনি মানে he is no ordinary scholar. আ সো আ তো উনি হচ্ছেন বাংলাদেশের কর্নেল ওয়েস্ট কিংবা হ্যাঁ, ওরকম একজন ফিগার। তো যাই হোক, তো উনি এভাবে স্পষ্ট করে লিখছেন যে, একটা বিষয় বলা যেতে পারে, কি কারণে ভারত ভাগ ও বাংলা ভাগ হলো? হুম, ভারত ভাগ জিন্নাহ করেননি। ভারত ভাগ করেছে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা। ভারতের সব গ্রহণযোগ্য ইতিহাস এটা এখন স্বীকার করে। দ্বিজাতি তত্ত্ব এসেছে ১৯ শতকে হিন্দু মেলার মাধ্যমে। নবকুমার মিত্র, রাজনারায়ণ রায় এর প্রবক্তা। মুসলমানরা পিছিয়ে এখানে তারা যদি হিন্দুদের ধরে ফেলে, সেই চিন্তা থেকেই এই দ্বিজাতি তত্ত্ব। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে the whole separation হুম। অফ বেসড অন থিওলজি যে এটা মুসলমান হবে, এটা হবে। কারা করেছে এটা? অ্যান্ড দেন এখন যখন আমি এতগুলো সিনেমা দেখবার ইচ্ছেও হয় না। মাঝে মধ্যে আমি খুব I feel exhausted emotionally যে কিভাবে হিস্ট্রিকে মানে মিথ্যে করছে। মানে to what extent এই যে একটা কি একটা লোক আছে রে ভাই মানে সব ওই আপনি যে এই যে একটু যে যার সিনেমার কথা বললেন, সব পুলিশদের সিনেমা বানায় এই রোহিত ভদ্র রোহিত শেট্টি। রোহিত শেট্টি। ইটস নট বিনাইন। ইট ইস নট বিনাইন। মানে এরকম ক্লাউনের মতো নাচানাচি করলেই তো আসলে একটা জীবনের বাস্তবতা, একটা মানুষের এত এই ১৮ কোটি ২০ কোটি মানুষের জীবন নিয়ে তুমি কি করতেছো? হোয়াট দ্যা হেল আর ইউ ডুইং? মানে আ ও ও ও স এনিওয়ে তো এবং এটাকে বিনাইন করে প্রেজেন্ট করা। দেখবেন যে আ আমি আসলে দেখতেও পারি না। তো এই যে আপনি একটু আগে বললেন, ভারতের সিনেমাতে যারা সবচাইতে বড়, বড় ওই যে দ্যা খানস, আমির খান, সালমান খান, শাহরুখ খান খানের জীবন তো মুসলমানদের জীবন না। আমি বলতেছি না তারা মুসলমান না। they are not that's এরা হচ্ছে সুপার bourgeois সুপার মানে এলিট থেকে এলিট মানে what are we talking about? ইয়েস। ইভেন সেই খানও আমির খান এক জায়গায় কোন এক ওই যে একটা আমি এটা ভালো করে হিন্দিতে উচ্চারণ করতে পারি না। ওই যে সত্য নিয়ে বিজয় নিয়ে একটা কথা একটা অনুষ্ঠান আচ্ছা, আছে না? সত্যমেব জয়তে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে ওইখানে। হুম, এক জায়গায় আমির খান বলেছিল যে, "আমি আসলে ভারতবর্ষে মুসলমান হিসেবে এতটা সিকিউর মানে ফিউচারে কি হবে হুম, না হবে এটা সিকিউর ফিল করেন না। মাই গ্রিপ অন হিন্দি ইস ভেরি উইক।" তো এটা বলবার পরে একেবারে ভারতবর্ষের লোকজন উঠে পড়ে গেছিল, "ওকে ক্যানসেল করে দাও।" ওইটা সেটা হ্যান-ত্যান। তারপরে হচ্ছে কদিন আগে যখন শাহরুখ খানের ছেলে I don't know মানে তো সিনেমার মধ্যে। আমার কাছে মনে হচ্ছিল কি সিনেমা দেখতেছি নাকি হুম, এটা আসলে হুম, মানে something real. Is it হুম, scripted? What's happening? আমাদেরকে একটু বলবেন? এই যে খানস who are হুম, presented to be এবং আমার কাছে মনে হয় in my humble opinion যে this Khan's image actually hides lies হুম, about the realities of Muslim in India. হুম, Because it can give মানে ভারত a license যে, না, না আমরা তো খানদেরকে worship করি। এরা তো দেবতাদের মতো। হুম। কিন্তু আবার যখন রিয়াল লাইফ এ আসে, how do you see this contrast? আ অ্যাকচুয়ালি খানদের পজিশনও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এখন। আ যেমন বলুন তো? মানে আগে যেভাবে আমরা 90s এর সময়ে এই ৩ জন খান they just came up as biggest stars of the country ever. হু, হু, এখন কিন্তু ওদের পজিশনটাও কিন্তু ঐরকম আর নেই। বিকজ আমি এই আমার রিসার্চ এর জন্যই একজন পার্টিসিপেন্ট অডিয়েন্স কিন্তু খুব মানে উনি সিনেমা নিয়ে বুঝেন, লেখেন এরকম একজন অডিয়েন্স এর সাথে কথা বললাম। খুব ইন্টারেস্টিং একটা ওপিনিয়ন উনি বললেন আমি এখানে বলতে চাই। উনি বললেন যে আগে আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম 90s এর সময়ে, হু, আমার বন্ধু-বান্ধব যারা ওই সময় আমার সাথে বড় হচ্ছিল তারা কিন্তু আ বিগেস্ট ফ্যান ছিল শাহরুখ খান। তো খান হিসাবে নয়। They were looking them as actors or stars. কিন্তু they are not anymore looked at stars and actors. They are looked at হুম। they are Khans. That's the most problematic part.
ওকে, ইভেন এর জন্যই যেটা আপনি এইমাত্র একটু আগে বললেন যে আমির খানের কথাটা, কারণ এটা কিন্তু যদি 80s এর এন্ডে হতো, 90s এর শুরুর দিকে হতো, হয়তো অতটা ইম্প্যাক্ট হতো না, কারণ ভাবতো একজন স্টার এটা বলেছে বলেছে। কিন্তু এখন অ্যাজ দে আর লুকড অ্যাট মুসলিম স্টার্স, so that is becoming a really problematic situation. And at the same time, যখন এই এন্টায়ার কন্ট্রোভার্সি হলো শাহরুখের ছেলে নিয়ে, তখন অনেক সোশ্যাল মিডিয়ায় মিমস আমি দেখলাম, যেখানে আর মাধবন, আমি জানি না আপনি চেনেন নাকি, সাউথ ইন্ডিয়ান একটা হিরো, অ্যান্ড হি হ্যাজ অ্যাক্টেড, আর মাধবন। তো ও এখন হিন্দি সিনেমা, এখন নয় আগের থেকে হিন্দি সিনেমাতেও অনেকগুলো সিনেমা করেছে। তো আর মাধবনের ছেলে অলিম্পিক্স এর জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছে। তো এরকম মিম দেখলাম আমি আমি আই ওয়াজ সো সারপ্রাইজ টু সি দেম, যে একদিকে দেওয়া আছে শাহরুখ খান ওর ছেলের সাথে ফটো, দে আর জাস্ট এনজয়িং লাইফ, অন দ্য আদার হ্যান্ড আরেকটা পাশেই ফর পোস্টার, যেখানে আর মাধবন আর তার ছেলে পুজো করছে, তার নিচে আরেকটা হচ্ছে তার শাহরুখ খানের ছেলে জেলে যাচ্ছে, আর এইখানে এইখানে আর মাধবনের ছেলে অলিম্পিক্সে যাচ্ছে মেডেল জিততে। তো এইটা হচ্ছে কালচার, এটা কালচার হিসেবে টার্ম করা হয়েছে ওই মিমটাতে, যে দেখো কালচারালি ইফ ইউ আর সো গ্রাউন্ডেড and if you are sanskari, then you will be actually going to achieve like medal like Olympic. But on the other hand, look at these people, they are not having any grounded culture, and so they he is just involved in drug consuming and all. So এটা কিন্তু আপনি এখানে যদি দেখেন সিম্পল ওয়েতে, লোকে ভাববে আচ্ছা খুব ওবিডিয়েন্ট একটা বাচ্চা যে পুজো করছে বাবার সাথে, কিন্তু in a if you in deeper sense, if you deconstruct this particular image, it's talking about the superiority of Hindu religion, because পুজো করার না হলে তো ইমেজটা দেখানো যে দরকার ছিল না, ওটা অন্য কিছু প্র্যাকটিস করছে হয়তো অলিম্পিক্স এর জন্য, সেটাও দেখানো যেত। তো এটা এটা এখন ইন্টেনশনালি প্রোপাগেট করা হচ্ছে, যে দো ইউ আর ওয়ার্শিপিং দিস স্টার্স, দিস খানস, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনি এটা কিন্তু they are not culturally, or not they are not belonging to that so enriched culture like Hindu religion. Rather you have many more stars. So এই জন্য Kangna Ranaut, she is so famous, she is actually propagating, or she is just glorifying Hindu religion. Help me understand, Kangna. I mean, I tell you, I started really liking her in the beginning when she came up to be very feminist and Yes, walking. yes, all of us, we I was like, yes. I mean, she was pretty. What happened? Nadira, help me. I'm lost. I don't know. আমি আসলে ওর সম্বন্ধে একটা ওনার সম্বন্ধে একটা ওপিনিয়ন যে ফর্ম করব আমার জানা নেই। আমি কিভাবে ওনার সম্বন্ধে একটা ওপিনিয়ন ফর্ম করব? I have no idea. Um, please, and I don't want to. I don't essentially want to make. I don't essentially want to laugh at person, Kangana. I want to understand the discourse of Kangan. I want to understand her political position. I want to understand how she is shaping our collective imagination. ওই জায়গাটাতে please help us. এটা একদম মানে আমিও initially even all of us, even in India, the people who just think differently, initially in 2014-15 এর সময় আমরা সবাই প্রচুর বড় ফ্যান হয়ে গেছিলাম কঙ্গনা রানাউতের। আমরা ভাবলাম someone from Bollywood who is coming out and just talking about talking about women rights, and also the problems or the subjugation of women, and all sorts of stuff. তারপরে যখন দেখলাম 2019 এর পর, ইনিশিয়ালি হ্যাঁ 2019 থেকেই মেইনলি শুরু হয়েছে, তারপরে দেখলাম হঠাৎ করেই প্রচন্ড she has turned completely different, she has turned out completely a different person. তো তখন আমার যেটা মনে হয়, আমি এখনো বিলিভ করি, probably they don't believe in those, uh, they are just trying to cash on to this particular political imaginings, and whatever political uh, even in a political space or political discourse also, there are certain ideologies which are really really popular, right? So they are just trying to cash on to those, I think, ideologies. That's it. I don't think they belong, they believe those.
সো ইভেন কঙ্গনার ক্ষেত্রেও আমার মনে হয়, কারণ ওর যদি দেখা যায় ওর রিসেন্টলি লাস্ট কয়েক বছরে কিন্তু কোনো সিনেমায় সেইভাবে খুব পপুলারিটি পায়নি অ্যাপার্ট ফ্রম মানিকর্ণিকা। সো যদি সিনেমা না চলে তখন কিছু তো একটা করতে হবে। সামওয়ান হ্যাজ টু বি ইন দ্য নিউজ। কারণ সেলিব্রিটিদের ক্ষেত্রে ইফ ইউ আর আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড, যদি আমি সাইটের বাইরেই চলে যাই উইদাউট ডুইং এনি কাইন্ড অফ থিং, তাহলে আমার পরে কে আমাকে ডাকবে, সিনেমায় নেবে কে? So I believe that she is doing all these things to be in the news, mostly. And of course, probably she has some political ambitions as well. So it can be another reason. Well, we have seen at least বিজেপির ক্ষেত্রে দেখেছি যে how বিজেপি and বলিউড মানে কিভাবে বলিউড আমি খুব বেশি না জানলেও at least কলকাতার ক্ষেত্রে জানি যে কিভাবে বিভিন্ন অ্যাক্টরদেরকে আপনার ভারতবর্ষের ভাষায় এটাকে কি বলে? টিকেট দেয়া হয়, তাই না? যে আপনি ইলেকশনে হ্যাঁ, দাঁড়াবেন হ্যাঁ, 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 এবং হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইলেকশনে হুম, জিতে যাবেন। হুম, ওকে। হুম, হুম, হুম। আম এবার একটু যদিও বলিউড নিয়ে কথা বলছি, এবার একটু বাংলা সিনেমাতে আসি। আপনি এই হ্যাঁ, বাংলা সিনেমাও খুব ইম্পোর্টেন্ট। আমি ভেবেইছিলাম বলবো। হ্যাঁ, কারণ বাংলা সিনেমা নিয়েও আমার একটা পেপার জাস্ট লিখেছি, ওটা পাঠিয়েছি, এখন আন্ডার রিভিউ এ আছে। হুম, হুম, খুব ইন্টারেস্টিং। বাংলা সিনেমাও কিন্তু যদি দেখা যায় টলিউড আমরা বলি ওটাকে, হুম, হুম, টলিউডও কিন্তু এতটা মানে ধোয়া তুলসী পাতা নয়। মানে প্লিজ। হুম, হুম, it has lot of layers and হুম, that's I find, যদিও আমরা বলিউডে বলছি এত প্রবলেম অত বড় প্রবলেম, হুম, আমার মনে হয় ইকুয়ালি টলিউডে আরো বেশি প্রবলেম। ইকুয়ালি নয়, আরো বেশি প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি হুম, টলিউডে। হুম, আহ বলিউডের ক্ষেত্রে আমরা তো জানি যে 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 কি কি প্রবলেম আছে। ইভেন অ্যাটলিস্ট দে ওয়ার রিপ্রেজেন্টেড, মুসলিমস probably they were represented as exotic, alien, villain or enemy or something like that. হুম, কিন্তু টলিউডে ইন্টারেস্টিংলি রিপ্রেজেন্টেশনই হয়নি। ইভেন বাংলাদেশ থেকে আমি আমি একটা পিস লিখেছিলাম একটা ওয়েব ম্যাগাজিনের জন্য এই হুম, টলিউডের ওপরে। বাংলাদেশ থেকে একজন আমাকে কন্ট্যাক্ট করেছিলেন, খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, উনিও আমাকে অ্যাড করেছিলেন ওটাতে, আমি আপনাকে পরে পাঠাবো। হুম, হুম, উনি বলেছিলেন যে ইভেন যদি আপনি দেখেন সত্যজিৎ রায়ের, আপনি কি বেশিরভাগ সিনেমা দেখেছেন? সত্যজিৎ রে, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, ইভেন হুম, তপন, হুম। ওনাদের সিনেমায় আপনি কি কোনো মুসলিম ক্যারেক্টার খুঁজে পেয়েছেন? পাননি তো। সেটাই হচ্ছে মোস্ট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। দো দে সে দ্যাট দে আর মার্কসিস্ট, দে বিলিভ ইন মার্কসিজম, দে আর লেফটিস্ট অ্যান্ড অল, হুম, তাহলে মুসলিমরা গেল কোথায়? 23% মুসলিম ফ্রম দ্য স্ক্রিন রিপ্রেজেন্টেশন। তো দ্যাটস দ্য মোস্ট ট্রিকি পার্ট ইন বেঙ্গলি সিনেমা। এটা আগে হয়নি, রিপ্রেজেন্টেশন এইভাবে কিছু হয়নি। শুধু দু একটা বোধহয় পদ্মা নদীর মাঝিতে করা হয়েছে। সেটাও আহ সেটাও যদি দেখা হয় ওই আহ মাঝিদের আহ মানে তাদের ব্যথা বেদনা বা তাদের কষ্ট এই ধরনের। আর ঘরে বাইরেতে সত্যজিৎ রের মুসলিম ক্যারেক্টার দেখানো হয়নি, যদিও একটু আইডিওলজিক্যাল হিন্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল যে মুসলিমরা আর দে আর জাস্ট হ্যাভিং সাম কাইন্ড অফ ট্রাবল ইন দিস এন্টায়ার সোশ্যাল পলিটিক্যাল সিচুয়েশন when partition happened. সো তাছাড়া আমার মনে হয় না আগে কোনো সিনেমা হয়েছে যেটাতে মুসলিম রিপ্রেজেন্টেশন। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি রিসেন্টলি প্রচুর সিনেমা আসছে বাংলায় যেগুলোতে মুসলিমদেরকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। ইভেন সেটাও বলিউডের ফর্মুলা ধার করে, যেখানে মুসলিমরা হচ্ছে টেররিস্ট, ওরা হচ্ছে খিদিরপুরের গুন্ডা, দে আর দ্য গ্যাংস্টার্স অ্যান্ড এই ধরনের। তো এখনো আমি আমি তো এখনো জানি না যে বেঙ্গলে একটা রিপ্রেজেন্টেশন আমি জানি না যেটা রেগুলার অর্ডিনারি মিডল ক্লাস বেঙ্গলি মুসলিমকে দেখানো হয়েছে। হুম। তো দিস ইজ রিয়েলি ফ্রাইটেনিং আই ফাইন্ড। যদি আপনি বলছেন আমি মার্কসিস্ট, আমি লেফটিস্ট, অন দ্য আদার হ্যান্ড ইউ আর জাস্ট মেকিং completely a different ideological position in your cinema,
ইভেন সৃজিত মুখার্জি, যিনি বাংলাদেশের একজন অ্যাক্টরকে বিয়ে করেছেন রিসেন্টলি, অ্যান্ড ইট বিকেম সাচ এ হিউজ কন্ট্রোভার্সি। ইভেন ইভেন ইন ইন্ডিয়াতেও উনি হুম, যে বিফ খাচ্ছেন, এখানে ইন্ডিয়াতে কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে, কেন হুম, বিফ খাবে, গোস খাবে কেন। হুম, হুম, তো এই নিয়ে, হুম, তো হুম। ইভেন সৃজিত মুখার্জির যদি সিনেমাগুলো দেখেন, আই ফাইন্ড দে আর রিয়েলি ডেঞ্জারাস ফিল্মস। কারণ কেমন মানে আপনি বলবেন না হাউ সৃজিতের সিনেমাগুলো হ্যাঁ, নিয়ে মানে হাউ ইজ ইট আপনি ডেঞ্জারাস? জুলফিকার দেখেছেন? না। একবার দেখুন, মানে হুম, কিছু সিনেমা তো দেখতে হয়, দেখার হুম। মানে এনজয় অ্যাবসোলিউটলি করার দেখব, জন্য। অ্যাবসোলিউটলি হ্যাঁ, দেখব। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হুম, জুলফিকার দেখুন। জুলফিকারে দেখানো হয়েছে যে জুলফিকার দ্য মেইন ক্যারেক্টার, ও হচ্ছে খিদিরপুরের একজন সিন্ডিকেটের মানে হেড হুম, আর গ্যাংস্টার। হুম, হুম, তারপরে তার বাকি তার একজন ওয়াইফ আছে, আর একজন কেপ্ট আছে। তো এই ধরনের ইন্ডালজেন্স, মানে দে আর নট ইনভলভ ইন এনি কাইন্ড অফ job which is supported, which can be supported by the government, or which is legal work, right? তো এই ধরনেরই আরেকটা সিনেমাও যদি দেখা হয়, ইভেন সৃজিত মুখার্জির আরেকটা নতুন জাস্ট এলো লাস্ট ইয়ার, ভুলে গেলাম। ওইখানে খ্রিশ্চানদেরকে ওইভাবে দেখানো হয়েছে, ট্যাংরা থেকে ট্যাংরা, দেয়ার ইজ ওয়ান প্লেস ইন কলকাতা, ওখানে মেইনলি চাইনিজ এরিয়া দ্যাট উই কল চাইনা টাউন কাইন্ড অফ। ওখানে খ্রিশ্চান কমিউনিটিকে ওইভাবে দেখানো হয়েছে। ইভেন সৃজিত মুখার্জি, আই ফাইন্ড the whenever he chooses to represent minority community, he always, most of the cases he does that. So হুম, হুম, হুম। কিন্তু আমি বলবো না সৃজিত মুখার্জি অ্যাকচুয়ালি রাইট উইঙ্গার, দ্যাটস হোয়াই হি ইজ ডুইং না, ইট। I don't think I don't হ্যাঁ, think it either মানে হ্যাঁ। এক্স্যাক্টলি, হুম, হুম, হুম। এক্স্যাক্টলি। এটাই হচ্ছে মোস্ট ইন্টারেস্টিং, এন্ড দ্যাটস হোয়াট আই এম টেলিং ইভেন ফর বলিউড ফিল্ম মেকার। ইভেন সৃজিত মুখার্জি বা আদার ফিল্ম মেকার এট দিস মোমেন্ট যারা এই ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন করছে, তাদের কিন্তু নিজস্ব পার্সোনাল লাইফে বা তাদের পজিশন নিয়ে আমার রিয়েলি ডাউট আছে। আমি বলবো না যে তারা রাইট উইঙ্গার আর লেফট উইঙ্গার আর কিছু, কিন্তু ওরা জানি এখন পলিটিক্যাল সিনারিও কি, কি লোকে কি কোনটা বেশি খাবে, মানে দে হুইচ ক্যান বি মাচ মোর সেলেবল। So হুম, that's why this is happening. And earlier, for Satyajit Ray, all these cult directors, ওনাদের জন্য আমি জানি না কেন মুসলিমদেরকে এত বেশি, দে আর হ্যাভিং such a ignored position in on screen. So আমার কোনো আইডিয়া নেই এটা নিয়ে। আমি You বেঁচে gave me থাকলে হয়তো যে ইন্টারভিউ করতাম, এখন এখন করতেও পারবো না। মানে আপনি আমাকে you have given me a 40,000 volt shock কারণ আমার নিজের political ideology because of having that socialist bent, having that Marxist bent, I have never ever asked myself this question যে কোয়েশ্চেনটা আপনি এখন আমাকে করলেন। I'm just totally dumbfounded. আমার কাছে বরং এরকম হয়েছে যে বিভিন্ন আলোচনার ক্ষেত্রে আমি যেমনটা বলি আ যে সত্যজিৎ রায় কিংবা ঋত্বিক ঘটক কিংবা মৃণাল সেনের কথা যদি আমি বলি পার্টিকুলারলি যে ক্লাস স্ট্রাগল হ্যাঁ, ক্লাস স্ট্রাগল টা নিয়ে উনি যেভাবে করেছেন। হুম, আ যেমন বিশেষ করে গৃহ শ্রমিকদের যেমন একটা সিনেমা আছে, সিনেমার নাম হচ্ছে 'খারিজ'। হুম, হ্যাঁ, 'খারিজ' সিনেমাটাতে উনি যতটা unapologetically বাঙালি মধ্যবিত্তের চেতনায় চপেটাঘাত করেছেন, মানে হি মানে woke us at least যদি আপনি দেখেন, আপনি দেখলে মানে আপনাকে বিব্রত হতে হবে। লাইক হুম। বাঙালি মধ্যবিত্তের খারিজ দেখেছি, আমি দেখেছি। হ্যাঁ, দেখেছেন, হ্যাঁ। তো সেখান থেকে I have been I'm enamored by their position of ক্লাস স্ট্রাগল টাকে হুম, এতভাবে দেখানো কিংবা সত্যজিৎ রায়ের সেটা একেবারে বিকজ আমার I have told you that being an educator for over 2 decades and যেমন ধরুন সত্যজিৎ রায়ের শেষ সিনেমাটা, একদম শেষ সিনেমাটা আগন্তুক। আগন্তুক এক্সাক্টলি আগন্তুক সিনেমাটা। আ এই যে পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস তৈরি করা অথবা আ হীরক রাজার দেশে হুম, আ তো এই তো ঋত্বিক ঘটকের মানে মেঘে ঢাকা তারা। তো এইগুলা কি করছে? মানে ইটস মেকিং মি অ্যাওয়ার যে আচ্ছা where are we coming from তাই না? Nadira, thank you very much. I will definitely explore and এই কথাটা আমি আপনাকে it's not এটাকে I'm not please don't think that I'm trying to praise you just for the sake of praising you. I need to be a um, serious student of understanding the politics of cinema. Cinema is not just cinema.
আমি হুম, এতদিন পর্যন্ত বা যখনই কেউ আসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা ভাই বা জি আপা আপনি তো সিনেমা করছেন বা বানাচ্ছেন বা অভিনয় করছেন। মানে are we representing the marginalized communities responsibly?" কিন্তু এখন যে কথাটা আপনি বললেন, "What? I mean, I have never asked that question." ওটা আমার bias. হুম, That's my biasness. I was like, "Oh my God, yeah. I don't know. I don't know how to actually মানে come to terms with it." সম্প্রতি একটা সিনেমা হয়েছে কলকাতায়। সিনেমাটার নাম হচ্ছে 'গোত্র'। হ্যাঁ, ও বাবা! আচ্ছা। আপনি কিভাবে ভাবছেন? এবার আমি প্রচুর কথা বললাম। আমি আগে শুনি। আপনি কি ভেবেছেন সিনেমাটা নিয়ে? আম সিনেমাতে despite having a lot of problematic aspect একটা জায়গাতে যখন আমার কাছে আমি আগে problematic aspect গুলোকে দেখাই। দেখানো কি হচ্ছে এই ছেলেটা সে আপনার ক্রিমিনাল। সে আপনার আ আ ওখান থেকে জেল থেকে তাকে একটা অপরচুনিটি দেয়া হচ্ছে। তাই না? আবার হুম, কেমন ওই ছেলেটির acceptability র জন্য ও কেমন কি করছে একেবারে ওই আপনার ওই পুজো ঘরে গিয়ে বলছে যে, "আমি তো আপনাকে পুজো করতে জানি না। কিন্তু আমি মায়ের জন্য আপনাকে পুজো করতেও" হ্যাঁ, আবার যেই মেয়েটি ওকে ভালোবাসছে ও দেখছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ওর humanity টাকে accept করবার জন্য ওর বিলিফ টাকে ওকে ট্রান্সগ্রেস করতে হুম। হবে। ওর বিলিফ টাকে ট্রান্সগ্রেস করবার মাধ্যমে ওর acceptability আসবে। আমি আমার একটা মানে I do a kind of funny litmus test. আমি যেমন ধরুন আম আমার কোনো বন্ধু যেমন কলকাতার কোনো বন্ধু। সে যদি এটা বলে দেখ এটা anyway আমি আমি I am not very fond of um, using a lot of faith-based languages in my হুম, interaction. I usually হুম। don't. But when I talk to somebody of let's say caste privileges or whatever it is হ্যাঁ, আমি ইচ্ছে করে বলব যে, "আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন?" আ আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ। এটা হচ্ছে আমার একটা এটা হচ্ছে অথবা যেমন ধরুন কেউ আবার ধরুন মারাত্মক আ মুসলিম সুপ্রিমেসিস্ট ওই জায়গাটাতে হ্যাঁ, তাদেরকে আমি অনেকটা ওয়েপনাইজ করার জন্য, "নমস্কার ভালো আছেন?" So I just see how do they respond? হ্যাঁ, আমি সাধারণত এই কথাটা বলি যে, "আমার একটাই দল যে আমার কোন দল নেই।" So anyway, I want to understand. I want to ask hard and difficult questions and this is not easy. হুম, তো গোত্রের ওই জিনিসগুলো আমার কাছেই হয়েছে। ওইখানে একটা কবিতার লাইন ব্যবহার করে। আমি দেখেন আবার আমার হিন্দি লিমিটেশন যে কি যে আ গালিব বলছে সারা জীবন যে আ আয়নায় ধুলো। কিন্তু বুঝতে পারেনি ধুলোটা ওর চেহারায়। তাই না? তো আমি যেটা ভাবছিলাম যে ওকে আ যিনি ওই মা ক্যারেক্টারটা করেছেন, ওই একটা জায়গায় ওটা কি পুজোতে খেতে দেয় না? বলে যে জানো যে প্রসাদ, আমাদের হ্যাঁ? প্রসাদ। প্রসাদ। হুম, হুম। যে তোমাদের বিরিয়ানি ছাড়া চলে না। বিরিয়ানিটা রান্না করে কে? তোমাদের এই কাজটা কে বানায়? তারপরে মানে পুজোর ক্ষেত্রে, খাবারের ক্ষেত্রে, এই মা মসলার ক্ষেত্রে and all of that মানে the Muslim contribution in হুম, Hindu life. হুম, আমি হুম, ভাবছিলাম খোদ রবীন্দ্রনাথ এবং যেকোনো কেউ না কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেন ওনারাই যখন কলকাতার বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদেরকে বোঝালেন the contribution of Muslims in Sufi tradition, the spiritual হুম, tradition রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক ছেড়ে দেয়নি। বা হুম। ক্ষিতিমোহন সেনকে কিন্তু একেবারে বেদিতে বসায়নি। তো সেই জায়গায় মানে আ এটা আমার very shallow analysis কিন্তু আপনি তো মানে you're a scholar in the field. How ও do you বাবা! প্লিজ বারবার ধরে স্কলার বলবেন না। আমি জাস্ট লার্নিং, স্টিল লার্নিং। আমি কিছু স্কলার-ফলার নই। মানে আপনার কাছে কি মনে হয়? আপনি আপনি আমাকে জাস্ট কোয়েশ্চেন করুন। স্কলার এড করার দরকার নেই। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি আপনার তাহলে কিন্তু আমি ভয় পেয়ে যেয়ে আর কিছুই বলতে পারব না। আচ্ছা। কিন্তু এই যে আপনি আজকে আমাকে যে বইয়ের রেফারেন্সটা দিলেন, আমি এই যে 'রিয়াল ব্যাড আরবস' I have to হুম, look into it. Like, oh my God! ইটস ১,০০০ টা ওয়ান্ডারফুল সিনেমা দেখেছে? ফ্যাসিনেটিং বুক। হ্যাঁ। তো আচ্ছা, হ্যাঁ, আমার যেটা মনে হয় যে গোত্রতে আ হ্যাঁ, অফ কোর্স যে রিলিজিয়াস টাকে সেড অ্যাওয়ে করে দিয়ে মানে জাস্ট ট্রান্সগ্রেস করে দিয়ে এটার থেকেও আমার যেটা মোস্ট প্রবলেমেটিক মনে হয় যে সিনেমাটাতে যে
হিন্দুরা খারাপ, এই মুসলিমরা খারাপ অ্যাকচুয়ালি দেখানো হয়েছে। তারপরে একজন হিন্দু আসছে তাকে রেকটিফাই করার জন্য, মডিফাই করার জন্য, and trying to become a good human being, right? You are the savior and we are bad already and you are coming and you becoming a savior for us and you are just ঘষে মেজে আমাকে ভালো করে তুমি একটা ভালো হিউম্যান বিং বানিয়ে দিচ্ছ। হুম, অ্যান্ড এটা শুধুমাত্র টলিউডে নয়, এটা বলিউডেও নতুন যে সিনেমাগুলো হচ্ছে যেখানে দেখানো হচ্ছে মুসলিমদেরকে অ্যাজ অর্ডিনারি হিউম্যান বিং, মোস্ট অফ দ্য কেসেস এ দেখানো হয়েছে যে এই ফর্মুলাটা ইউজ করা হচ্ছে। এই যেমন আমি ইকবালের কথা বললাম, যেখানে একটা ডেফ বয় যে ক্রিকেট খেলতে, ডেফ অ্যান্ড ডাম বয় যে ক্রিকেট খেলতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার কোচ কিন্তু হিন্দু। হি ইজ কামিং অ্যান্ড সেভিয়ার অ্যান্ড জাস্ট মেকিং হিম রেডি ফর দ্য অ্যান্ড ট্রাইং টু মেক হিম অ্যাজ বিগ ক্রিকেটার। হুম, তো এটা ইভেন গোত্রতে আরো প্রমিনেন্টলি দেখানো হয়েছে আমার মনে হয়েছে, এটাতে তাহলেও একটু লেয়ার ছিল গোত্রতে। মানে ও আর ওই ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে ইনভলভ হবে না, হি উইল বি আ গুড হিউম্যান বিইং, শুধুমাত্র এই ভদ্র মহিলার, বয়স্ক ভদ্র মহিলার জন্যই সেটা পসিবল। হুম, তো হুম, এটা আমার মনে হয় খুবই ডেঞ্জারাস একটা পজিশন, পলিটিক্যাল পজিশন, যেখানে তোমরা বলছো উই আর মাচ বেটার, মাচ সুপিরিয়র, উই উই উইল, তোমরা খারাপ আছো থাকো না, আমরা তোমাদেরকে ভালো হিউম্যান বিং করে দেবো, তোমরা আমাদের কাছে এসো, এরকম একটা ব্যাপার। হুম, হুম। আম, এটার আমি আপনাকে যদি আমাদের এপারের কথা বলি, অর্থাৎ বাংলাদেশের কথা বলি, সেখানকার সিনেমাতে আ হিন্দুদেরকে যে খুব একটা ভালো রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেটা কিন্তু না। ইটস নট নেসেসারি। তো এই যে যখন সিনেমাটা আম একটা মানে when cinema becomes a tool for formalizing lies that serves the purpose of ruling class. হুম Question to you for our youngsters, যারা যাদের লেখাপড়ার সাথে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ইয়াং ছেলেমেয়েদেরকে সিনেমা দেখবার সময় how would you train them to build a critical consciousness, a critical eye? আমার কাছে সিনেমার সবচাইতে ডেঞ্জারাস যে জিনিসটা মনে হয় সেটা হচ্ছে আমরা যখন সিনেমা দেখি, সিনেমা দেখবার সময় আমাদের যেটা হয় যে আমাদের গার্ডটা তো ডাউন হয়ে যায়, তাই না? হুম সো when our guards are down, আমাদের গার্ডটা যখন ডাউন হয়ে যায়, ঠিক তখনই কিন্তু আমাদের মাথার ভেতরে ওইটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বিকজ আপনি আমাকে একটা হিরোকে দেখাচ্ছেন খুব হিউম্যানিস্টিক করে, ওই যে যেটা সিনেমার প্লট লেখা হয়। যারা স্ক্রিপ্ট হুম লিখে তারা জানে যে হুম ১ম প্লটে অ্যাক্টরকে হিউম্যানাইজ করতে হবে। আমার তো মন গলে গেছে। I am in favor of হুম the hero. এরপরে হিরো যা করবে সেটাই তো আমি হিরোর পক্ষে চলে এক্স্যাক্টলি যাব, তাই হুম না? তো could you tell us a few strategies that what are some of the ways to actually combat it? ইয়াংস্টার যারা সিনেমা দেখে আনক্রিটিক্যালি। আমি সাধারণত খুব হাস্যকর করে একটা কথা বলি যে সিনেমাতে একজন অ্যাক্টর একজন অ্যাক্ট্রেসকে নিয়ে সরষে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে দৌড় দেয়। ভালোবাসাটা এত সিম্পল কিছু না। হ্যাঁ? তো সেক্ষেত্রে how would you invite our young ছেলেমেয়েদেরকে যে এভাবে একটা ক্রিটিক্যাল আই তৈরি করো? হুম এটার কিন্তু কোনো ফর্মুলা নেই। হুম, সেইভাবে তো কোনো টেকনিক বলে দেওয়া যাবে না। You just put in that particular filter and everything would be filtered out and you will just take this and you just throw that, হুম, right? হুম, ফার্স্ট আমার মনে হয় যেটা আম সেটা সিনেমার থ্রু দিয়ে হবে না। It has to be from the political consciousness. First, they have to develop just political consciousness. হুম, তারপরে তুমি যখন বা কেউ যখন একটা টেক্সট দেখবে অন স্ক্রিন, অর ইট ক্যান বি এনি টেক্সট, প্রবাবলি রিডিং সামথিং, হুম, হুম, তখন সে আরো বেশি এটা ক্লিয়ার হবে যে আচ্ছা এইটা এর পয়েন্ট অফ ভিউ দেখানো হয়েছে। ফার্স্ট আই থিঙ্ক who is watching that particular text, he has to understand that whose point of view is getting propagated, হুম, whose subjective position is getting propagated, হুম, হুম, and why it is propagated in that particular way. And it is only possible if they are aware, they are politically aware. So
only possibility is through political awareness. আমার মনে হয় otherwise এরকম technicalities দিয়ে হবে না এটা। এটা mostly it is social and political awareness. আচ্ছা, আমি এখানে আপনাকে একটা ইনিশিয়েটিভের কথা বলি। অ্যান্ড আই এম ইনভাইটিং ইউ টু জয়েন দেয়ার। মানে Okay, okay. সেটা হচ্ছে ইন ক্যানাডা আই হ্যাভ সিন এবং মানে ইউ আই এম সিউর ইউ আর অ্যাওয়ার অফ অ্যাজ ওয়েল। যখনই একটা সিনেমা রিলিজ হয়, লেটস সে যখন আম চ্যাডউইক বোজম্যান হুম মারা গেলেন যে হুম আ সিনেমা করলেন না যে 'ব্ল্যাক প্যান্থার'? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি 'ব্ল্যাক প্যান্থার' হলো। বা যখনই whenever there is a film that is uncritical, I have seen at least in American context, in Canadian context, in British context, I have seen scholars coming and specifically analyze the subtext of that film. Either they write it, either they talk about it, either হুম এবং মানে আমার কাছে মানে বেসিক্যালি আমি তো সিনেমার স্টুডেন্ট না। আমার যেহেতু সিনেমা নিয়ে আমি খুব আমার ভাল লাগে। আমি হুম আমার একজন পপুলার কালচার একজন প্রফেসরের সাথে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব। তো উনি যখন কোন ক্লাস পড়াতেন, এই টেক্সটটা ভাঙতেন, তখন ইটস লাইক মানে আই ওপেনিং যে একটা সিনেমার এই দৃশ্য। হোয়াট ডাজ আচ্ছা দিস আচ্ছা হোয়াট আচ্ছা হোয়াট ওকে ডাজ দিস ওকে মিন? আই আন্ডারস্টুড হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ, জানতে চাইছেন কিভাবে টেক্সটটাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করা যাবে হ্যাঁ ডিকনস্ট্রাক্ট করে। হ্যাঁ। হ্যাঁ তা আমি ওটা আপনাকে ইনভাইট করছি যে I will সরি, সো সরি টু কাট ইউ অফ। নো 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 প্লিজ প্লিজ কন্টিনিউ আমি যেটা ইনভাইট করছি যে আমি কিছু ক্রিটিক্যাল ভিউয়ার্স যেমন ধরুন আমি তো সিনেমা যারা করে তাদেরকে ইনভাইট করি কথা বলবার সময় সেটা অনেক সময় কি হয়ে যায় বন্দনা বেশি হয়ে যায়, প্রেইজ বেশি হয়ে যায়। কারণ এ কথা তো সত্যি যে বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় একটা সিনেমা করা সহজ কাজ না। সিনেমা ইস নট অলওয়েজ প্রফিটেবল বিজনেস। তো ওরকম একটা জায়গায় মানে লোকেরা সিনেমা করে তারপরে তাকে এনে যখন যদি হার্ড কোয়েশ্চেন করা হয় মন ভেঙে যায়। দ্যাটস হ্যাঁ, হ্যাঁ এটা একটা ব্যাপার ভাঙতেই পারে। ইটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং আমাদের সিনেমাটা এত পেট্রোনাইজ মানে এত সাপোর্টেড সিনেমা না। কিন্তু I was thinking যে if I invite and I have already started talking to people এবং আমি আপনাকে বলছি, আপনি আমাকে ৩ টে সিনেমা আনেন, এনে আমরা we'll talk half an hour, an hour. আপনি মানে you as a critical reader break that cinema এবং আপনাকে এনালাইজ করবেন। এরকম যদি ৩ টে সিনেমা আপনি করেন একটা কনভারসেশন এ ১ ঘন্টার মধ্যে আরেকম যদি আপনি করেন, আপনি দেখুন আপনি মানে আপনি আপনার জীবদ্দশা কতটুকু লিখবেন? এবং আপনাকে এটাও কিন্তু বুঝতে হবে যে আ আমরা যে সময়টাতে বাস করছি, আমাদের টেক্সট কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে। এই ভিডিও কনভারসেশনটা একটা মাল্টি মোডাল টেক্সট। হুম আমি আপনাকে হুম এটা জিজ্ঞেস করছি না, নাদিরা সকালে কি দিয়ে ভাত খেলেন? I'm interested to understand the discourse. হুম আবার সেই ডেরিডাকে নিয়ে আসছি। Nothing is outside text. তো সিনেমা তো একটা টেক্সট, টেক্সট না? এক্স্যাক্টলি হুম তো ওই টেক্সটটা পড়ার জন্য যে ক্রিটিক্যাল লেন্স লাগে, সেই লেন্স তো আপনার তৈরি হয়েছে বিকজ ইউ হ্যাভ হ্যাড দ্য প্রিভিলেজ অ্যান্ড দ্য লাক্সারি টু স্পেন্ড such a long time reading, analyzing, deconstructing text. I have been doing this for past 25 years. I don't এটা মানে কথা হচ্ছে আমরা যেটা করি এটা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেকটা আমাদের নিজেদের এই ফেদার বিল্ডিং when I defend my doctoral dissertation, I shall become doctor, mister, whatever, all that thing. নাথিং হ্যাপেন্স আউট অফ ইট Nothing হ্যাঁ, মানে you don't grow wings, আপনার you don't grow মানে horns in your head, it doesn't happen. তো আমি আপনাকে যেখানে ইনভাইট করছি, come and join us in conversation. বলবেন যে আমি আজকে এই ৩ টে সিনেমা এনালাইজ করব। ওকে, ওকে। ডেফিনিটলি, ডেফিনিটলি। ইট উড বি ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি। আ হুম, তার আগে আমি এখন বলতে চাই একটা যেহেতু আপনি বললেন যে কিভাবে ডিকনস্ট্রাক্ট করবেন। জাস্ট কুইকলি হুম, আ there are certain, again, I will not tell them techniques, but certain theories which can be applied. For হুম, example, semiotics can be হুম, one of the important uh, uh, tools to just deconstruct the text, হুম, হুম, or probably rhetoric analysis. For example, হুম, if you look at Narendra Modi's speeches, I হুম, think you can beautifully you can utilize or you can use rhetorical analysis tools to just deconstruct that text, right? So I think mostly for film studies or film text, we use semiotics because কারণ এত সিম্বল সাইন্স বিভিন্ন এই সিম্বলস এন্ড সাইন্স এর থ্রু দিয়েও প্রচুর মিনিং ক্রিয়েট করে টেক্সট এই ফিল্ম টেক্সট গুলো
So that can be one of the most important tools to analyze some text. Even uh, uh, if you look at Rohit Sethi's films, of course, those symbols and signs you will not get that much. But if you are looking at Satyajit Ray's films, of course, every shot has so many symbols and signs. So if on the other hand, on the one hand, you have such rich text, on the other hand, you have that shallow text. Why? Because they are for Satyajit Ray, that audience category was different, and for Rohit Sethi, the audience category is very different. And even Rohit Sethi knows if he's just incorporating them, his text won't be sellable. Even in Satyajit Ray's time, his films were not that popular, right? And that's why he always used to get grants from government. He was getting fund because his films were not was not sellable at all at that time. I mean, if you look at Uttam Kumar was biggest star at that time, not হুম, Soumitra Chattopadhyay, because হুম, Soumitra Chattopadhyay mostly was the hero for his films. But Uttam Kumar's film was just so huge successful, right? The so we have to understand what are those films we are looking at. Again, if I'm just trying to do semiotic analysis for Rohit Setty's film, I don't think it will. I will get that kind of rich, deconstructed text like I will get from Satyajit Ray's films. আপনি যদি আমার একটু কষ্ট করে আমার মনে হয় এখানে আপনার অনেক কাজে আসবে এই জিনিসটা যদি দেখেন। সোনোরা ঝা, হুম, উনার সাথে আমার একটা কনভারসেশন হয়েছে। আচ্ছা। ইফ ইউ গো অন মাই টাইমলাইন খুঁজে পাবেন। সোনোরা ঝা উনি একটা বই লিখেছেন। বইটার নাম হচ্ছে 'হাউ টু রেইজ এ ফেমিনিস্ট সান'। সোনোরা ঝার প্রজেক্ট, দ্য এন্টায়ার ডিসকার্সিভ এনালিসিস অফ সোশ্যাল রিয়ালিটি টা শুরুই হয়েছিল সিনেমা দিয়ে। হুম, সোনোরা ঝা উনি উনার ছেলেকে নিয়ে সিনেমা দেখতেন। আচ্ছা। এবং ওকে। it's not the cinema that shaped his critical consciousness. It's a conversation about cinema. হুম, And I was মানে আমি মানে ওই বইটা পড়েছি. I had a chance to talk to her and I was fascinated that how over 29 years of her son's age, how she has used film to raise consciousness এবং কোত্থেকে শুরু হয়েছে? এখন দেখুন আমি এবং আপনি আমরা দিসোসিয়ের পড়ি, আমরা রোল্যান্ড বার্ট পড়ি, আমরা মানে সেমিওটিক্স তো আমার আর আপনার প্রিভিলেজ। আমরা ইউনিভার্সিটিতে এসে হুম, পড়ছি যে দিস ইজ সেমিওটিক সাইন্স অ্যান্ড সিম্বলস। কিন্তু সেটা তো এক্স্যাক্টলি। হুম, সেটা তো একজন খেটে খাওয়া মানুষের সবার ক্ষেত্রে সেটা নাও হতে পারে। এবং আমার কাছে ওই জায়গাটাতেই মনে হয় যে যেটা ওই 67 এ চমস্কির কথা, দ্য রেসপনসিবিলিটি অফ দ্য ইন্টেলেকচুয়াল, তাই না? তো কথা হচ্ছে আমি আপনি টমেটোও লাগাই না, ধানও চাষ করি না, ওগুলার ইউজফুলনেস আছে। টমেটো লাগালে টমেটো খাওয়া যায়। হ্যাঁ? ধান চাষ করলে পেট ভরে। আমি কিন্তু লাগাই। এটা কিন্তু ঠিক। আমি টমেটো লাগাই। আচ্ছা যখন আমি আপনি ইন্ডিয়াতে থাকি, আমার ব্যালকনি আছে, আমি লাগাই। আমি ভালোবাসি লাগাতে। আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি অন্তত টমেটো উৎপাদন করেন। আমি একসময় করতাম, এখন সেটাও করি না। আচ্ছা। So that can give us some edges, for educational tools, and it will be an immense contribution. I mean, to কারণ এখানে মিডিয়া লিটারেসির জন্য ইনিশিয়েটিভ আছে, এফর্ট আছে ভারতে, বাংলাদেশে। বিশেষ করে ভারত সিনেমা এটা কি 5 স্টার হলো না 3 স্টার হলো? এখানে ডান্স ঠিক মতো করতে পারে নাই। আরে ভাই বুঝলাম। ওকে, আই গট ইট। এটা এক্সাক্টলি এটা সরি আপনাকে থামালাম। এক্সাক্টলি সেম জিনিসটা আমি বলি যখন আমি আমার স্টুডেন্টদের ফিল্ম স্টাডিজ পড়াই যে হ্যাঁ। ওদের একটা সেকশন রাখে ফিল্ম রিভিউ নিয়ে। হুম, তখন হুম। আমি বলি প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। 3 স্টার 5 স্টার ইটস নট ফিল্ম রিভিউ। ফিল্ম রিভিউ ইট ইজ বিয়ন্ড দ্যাট। হ্যাঁ। সো ইটস লাইক কেন ভাই? তো এটা আসলে বাংলাদেশে নাই। নয়কার ওকে। রস্যই নাই। বাংলাদেশে আমরা ভীষণ বন্দনায়, প্রশংসা করতে আমি আম্বেদকরের একটা কথা খুব সাবস্ক্রাইব করি। হিরো ওয়ারশিপিং হয়তো আমি গান থেকে ভাবলাম কিছু একটা বা I don't know যাকে ভাবলাম। মার হিরো ওয়ারশিপিং হয়তো রিলিজন এর জন্য ভালো, কিন্তু পলিটিক্স এর জন্য ভালো না। কিন্তু in South Asia, hero worshipping has become the politics and this needs to be deconstructed এবং hero worshipping এর one of the most effective tool হচ্ছে সিনেমা। It's like মানে you make oh my god আপনি আ উইনস্টন চার্চিলের সিনেমা দেখেছেন? উনাকে নিয়ে যে ওই যে দ্য না, ডার্কেস্ট আওয়ার সিনেমা যে হয়েছে? না। If you watch it, you will want to tear your
হেয়ার, আপনার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করবে আপনার। আপনার মানে ওর সিনেমাটা দেখলে 'ডার্কেস্ট আওয়ার'। যে Okay. মানে হি ওয়াজ আ মার্ডারার, অ্যান আর্কিটেক্ট অফ জেনোসাইড, মানে আ মাস্টারমাইন্ড, মানে কালপ্রিট ক্রিমিনাল, colonialist, white supremacist, you know, gentleman if you will. তো Hmm. ওনাকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, I was thinking, "Oh my God, that's how heroes are made." And the filmmakers are culprit in making those heroes, and there needs to be voice. আমি দেখেছি Chomsky has to be very vocal about Hmm. cinema representation. যেমন ধরুন 'American Sniper'। Hmm. এখন আমার কথা মনে হলো যে উনার মতো একজন স্কলার সময় করে সিনেমাটা দেখেন এবং আমার কাছে তো মনে হয় যে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের নাকুচামি। I need to watch রোহিত শেট্টির আপনার কি বলে যে এই বা ওই সুপার কাপ সিনেমা। I need to understand that how is he shaping the minds of millions. It is important. এক্সাক্টলি। আমার মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখার থেকেও রোহিত শেট্টির সিনেমা দেখাটা খুব ইম্পোর্টেন্ট। হ্যাঁ। কারণ কারণ এটা আরো বেশি ওয়াইডার অডিয়েন্স এর কাছে রিচ করছে অ্যান্ড ইট হু, হু, হ্যাজ সাম কাইন্ড অফ রেসপন্সিবিলিটি হু, হাউ ইট ইজ রিচিং আউট টু such wider audience. হু, হু, এক্সাক্টলি। তো আপনি আমাকে বলবেন আ মানে কবে আপনি সময় পাবেন। সো অ্যান্ড ইফ ইউ উইশ বাট if you can probably আপনি তো লিখেছেন বিকজ ইন দ্য সিনেমা ইউর পেপার ইউ সাইট মানে ফিল্মস যে এই ফিল্মগুলা, হ্যাঁ? তো সম্ভবত both of us have a bit of critical tools, in analyzing text. And probably you can look at, oh, this scene has this meaning. Like, what do you think? So anyway, it would be a wonderful project. আমি আপনাকে ইনভাইট করলাম। এবং আমার Sure. কাছে মনে হয় এটা আনফেয়ার যারা ফিল্ম করেন তাদেরকে ডেকে এনে আম ফিল্ম হ্যাঁ, করাটা হ্যাঁ। অনেক ডিফিকাল্ট কাজ। হুম, আ হুম। it's not fair. তো with that, Nadira, thank you very much. আপনার সাথে আড্ডা দিতে গিয়ে মানে I just finished মানে ১.৫ ঘন্টা আমার কাছে মনে হচ্ছে কথা এখন অনেক বাকি আছে। So আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই। sure. জাস্ট মনে পড়লো আমার। জি। এটা বল এ আ জাস্ট 2 মিনিটস Sure, sure, লাগবে। sure. হুম, হ্যাঁ, বাংলা সিনেমা নিয়ে যখন কথা বলছিলাম, আরেকটা পয়েন্ট যেটা বলতেই হতো, হুম, বাংলা হুম, সিনেমায় যখনই মুসলিমদের দেখানো হয়, হুম। ইন্ডিয়ান বাংলা সিনেমাতে, আমি জানি না কেন তাদের বাংলাদেশি অ্যাকসেন্ট করা হয়। আমি এখনো পর্যন্ত ওটা এখনো খুঁজে পাইনি কারণটা। Oh my God! I wanted to talk to you regarding that. পরে প্রবাবলি আমরা কথা বলবো এই নিয়ে ডিটেইলস এ। কিন্তু আপনি দেখবেন যত বাংলা মানে মুসলিম ক্যারেক্টার ইন্ডিয়ান মুসলিম দেখানো হচ্ছে, ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি মুসলিম। কিন্তু ওই বাংলাদেশি অ্যাকসেন্ট টা কেন রাখা হয়? কি কি কারণে whether that is much more sellable or not আমি জানি না এটা কি ব্যাপার। হুম, I don't know. মানে you are giving me Again shocks after shocks. again I in that paper I have argued that হুম, again in the Bengali cinema as well, Muslims are not represented. They are the um, uh, original um, ওই জায়গারই মানুষ। They are in a indirect way they are represented that they are the Bangladeshis. They are not original inhabitor of that particular place. হুম, এক্সাক্টলি, Maybe. Hmm. এক্সাক্টলি। মানে couldn't agree more with you. আমি এটা নিয়ে ভাববো এবং মানে we will ভাবুন। explore আমরা this পরে in একদিন আলোচনা করব। subsequent conversation. ইনফর্মাল আড্ডা। হ্যাঁ। হুম। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইনফরমাল আড্ডাতে। সো এতক্ষণ আমাদের সাথে যারা ছিলেন, আমাদের কথাগুলো শুনলেন এবং আমাদের অনেক ভালো, ভালো আ কমেন্ট করলেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং আপনি আ কোনো একদিন আসবেন নাদিরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ডিবেট দেখতে। আপনি কানাডা Sure. থেকেও আপনি বাংলাদেশের গ্রামে যেতে পারবেন। ইউজিং জুম তো আপনি করতে পারবেন। আম তো উইথ দ্যাট হোপ ভালো থাকবেন। হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ডে। অ্যান্ড ইন বাংলাদেশ গুড নাইট। আর কানাডাতে এখন তো দিন রাত্রি শুরু হলো। Have a wonderful day. Bye bye. Bye. Thank you.